tena umeanza. Sinataka kufua hizi nguo haraka haraka nianike at least ndio sikauke. Sikiza Kawira nikwambie. Wewe unajua ile shughuli iko mbele ni nyingi sana. Na ukianza kufua hizi nguo sasa hizi tutamaliza saa ngapi? Hizi ni dakika 3 tu. Fanya hivi, chukua hizi nguo kafue na mashini huko ndani ya nyumba. Mandamu, ndio niharibu masini unikate kwa msahara. Na sasa hii utaenda soko saa ngapi? Nikimaliza tu hizi, nianze sikikauka. Dakika ngapi? 3. Unadanganya, unajua hizi nguo nataka. Hebu shika list. Fanya hivi, na kazi ikizidi, tafuta mtu mwingine akuja kusaidia kazi, nitawalipa nyote wawili. Hapana, nitamaliza kazi yote. Si unaona kama nyumba niliosa? Haya, fanya hivi basi, ukimaliza uende sokoni, hizo vitu zilisti kwa hapo, uniambie unipigie simu ndio nikutumie pesa. Simu yangu iko na sanji. Iko na charge? Na deni? Haina deni. Haya, unaharakishe. Asante. Kazi ni nyingi. Wewe inangojea. Sawa. Eleze majina yako kamili. Kwa majina naitwa Vioja Ondiek. Vioja Ondiek, unafanya kazi gani na unaishi wapi? Mimi ni mfanyabiashara, naishi Kileleshwa. Atueleze nini kilifanyika mwezi uliopita kuhusiana na kesi hii. Tarehe ngapi? Ilikuwa ni tarehe 17 mwezi uliopita. Siku hiyo ilikuwa ni siku ambao tulikuwa tunapeana dividends, tunakuanga na kikundi ya wamama na tunafanyaga table banking. So sisi mwisho wetu wa mwaka inakuanga huo mwezi. So wakati huo tulikuwa tumekusanyika kwangu nyumbani na wale wamama wengine tunakuanga chama na wao ili tuweze kugawana dividends za mwaka huo. Kama wanawake ngapi? Tunakuanga mama 15. Endelea. Sasa siku asubuhi nilirauka bank, nikaenda nikatoa pesa, ilikuwa ni 535,000 shillings. Nikakuja nazo pale nyumbani zikiwa cash, ndio kila mtu aweze kupewa pesa yake. So wakati tulikuwa tunaendelea na mkutano, lakini vile mpangilio hiyo siku inakuaga, ninaenda na kuna mama ambaye huwa ninaita, anakuja pale nyumbani kututayarishia zile snacks na kutuandalia snacks, chai na vitu kama hivyo, kunisaidia pale nyumbani. Sasa ulikuwa mkutano pale na nilikuwa mkutano pale na wale wamama wenzangu, alafu alikuwa kule jikoni akitayarisha vitu. Sisi vile tukiendelea na mkutano, ghafla bin vu tunasikia tu vurugu. Alafu kakuja na watu wawili wamejivika stockings pale kwa uso, wakakuja wakagongesha meza, pa! La leni chini nyi watu, mwingine akatoa bunduki akasema la leni chini watu. Hatukuwa na wakati wa kuangaliana. Sisi wote wamama wote 15 chini meza. Hakuna tumetumika namna hii. Hakuna mtu anaongea na ule mwingine. Tulikaa tumenyamaza. Baadaye nini kilikuwa kimefanyika? Sasa wakati tunajaribu kuinua uso, tunapata pesa, hakuna zimeenda. Vibeti zetu zote zimesanywa zimeenda. Mlifanya nini? Mimi wakati huo kwanza sasa nini kumeendelea. Ile kitu mzuri nilikuwa mume wangu alikuwa upstairs. Alikuwa pale nyumbani. Na kule kwangu nyumbani kuna CCTV kamera. Nikamwambia wale wamama msijali kwa sababu nyumba iko na CCTV na mzee yuko upstairs, atatusaidia na hii maneno. Sasa kumbe na pia tunakuanga na alarm inakuanga direct kwa security ya ile mahali. Sasa vile yeye mzee alikuwa kule juu, aliweza kufinya security alarm. Alafu by the time sasa hii maneno sisi wenyewe tunaanza kujikusanya, na maskari wa polisi wakafika pale nyumbani. Wakafika pale. Askari waliweza kuwasaidia vipi? Waliweza kukamata watu? Sasa vile ilikuwa askari walipokuja, walienda tukawafungulia CCTV footage, wakaweza kuangalia. Sasa ile kitu ilikuwa ni ya kushangaza ni kwamba sisi katika footage tuliweza kuona yule mama ambaye huwa ninamwalika pale nyumbani akuja asaidia na katika zile snacks na vitu kama zile, yeye ndo alifungulia watu mlango. Na kuwafungulia mlango wakaingia, wakasemezana, akawapatia kikapu. Sawa. Unaweza watambua watu ambao waliweza kuibia pale. Ukimwangalia pale, unaweza mtambua yule? Sasa ile ilikuwa ni vile ilifanya kuchunguzi baadaye, ni kwamba walikuja kutambua kwamba ule mmoja wao ilikuwa ni bwana huyo mama. Huyo mwingine hajashikwa mpaka sasa hivi. Wewe muona ushaimkutana naye bwanake? Sijaimuona. Sawa. Lakini wakati uchunguzi ulifanywa, alipokamatwa tulijua ni huyu. Maana sasa wakati walipokuwa akitoka baada ya zile vitu kuibiwa, yule msichana na yule mama sijui nini ilimshika, walitoka wote. Sawa. Mheshimiwa ameweza kutambua mmoja wao na yule mwingine ambaye aliweza kukamatwa. Una swali? Ndio mheshimiwa. Ndio kuulia Mrs. Njeni. Ongea lugha taifa. Sasa nikuuliza ni mara ngapi nimekuwa kuku hapo kwako? Ni wakati kila na hiyo kikundi wa mama tukikutana kila Thursdays. Ninakualika pale nyumbani. Nimewahi fanya hiyo ping tena? Mimi sikusema ni wewe ulifanya ping. Wewe unakujaga kupika. Wewe ndio uliwafungulia mlango. Wewe ndio uliwafungulia mlango.
Sina swali lingine. Na wewe mshtakiwa wa pili? Uchunge utajifunga na uchunge sana. Niko na swali. Uliza. Nakuuliza na mwana kujishika kama mama mjamzito. Ni sawa. Kila mikono hapa kwa tumbo. Ako na allowance hapa. Nakuuliza na mnaifi. Mimi ni mmoja wa mama wa chama chako chenyu. Awe si mama. Mimi si mama. Unaniona na pra. Unajua nafulikagwa na nguo pengine umevaa. Very good. Unaniona na kamusi. Kamusi yani? Sasa kamusi ile wa mama mwenye. Kamusi ni kitabu chikile cha dictionary. Usinge aitangu kamusi. Okay. Uliposikia watu wanahalalishwa chini, ulichuache ni mimi ndio nawaipia. Kwanza hiyo sauti siwezi sahau maana wewe ndio tuambia laleni chini. Sauti yako hakuna mtu mwingine ana sauti kama yako. Sasa nikieleza hii mahakama, mimi nilikuwa nimekuja kuitisha mama ufungu sa nyumba yangu sa kapati. Nitakuwa naeleza mahakama urongo. Sasa ulipotisha nikajipata ndani ya mix. Mzee hata hiyo swali. Utakwenda kuuliza ufungu wako wa kabati na panga kama hii. Na umefunika uso kweli shwari. Sikupana hiyo panga mheshimiwa, wewe huko kuwa na uwezo sema. No, umesema ni ukisema ulikuwa umeenda kukata No, wewe unajua naweza kumaliza hii kesi sahihi. Ni sawa mheshimiwa pole, lakini ni wewe ndio uliza maswali ambayo yatakusaidia. Ni sawa mheshimiwa. Wacha kuuliza maswali ambayo yatakufunga. Ni sawa. Na kuuliza namna hivi mami. Wakati wewe uliona kwa hiyo footage watu huwa wanafanana. Mimi uliniona nimevaa stocking kwa nini kwa kichwa. Ulikuwa umevaa stocking kwa kichwa lakini nywele zako hizo rasta zilikuwa zimebaki huku nyuma. Na huko umezifinika na hiyo. Kwa hii dunia yote ni mimi niko na rasta peke yake. Siwe peke yako na rasta lakini hiyo unatoa hiyo kwa mkono. Nini? Hiyo. Hii. Hii nikisema niliweka nikikuja kwa koti nitakuwa naeleza mahakama urongo. Sasa hata mzee unapoteza wakati wako. Tunaenda vibaya. Tuna shahidi mwingine. Hakuna shahidi mwingine ambaye ni afisa wa polisi. Hasa ndio wakati wako. Ulipoenda kuiba ulikuwa ukumbuki kutoa hiyo kitu wa mkono. Mheshimiwa hii niliweka leo siku hii. There's a mix up. Na kwa CCTV kamera siko. Eleze mahakama majina yako kamili. Mimi naitwa Bangili Albarwako. Bangili Albarwako unafanya kazi katika kituo gani cha polisi? Kileleshwa Police Station. Atueleze tarehe 17 mwezi uliopita nini kilifanyika? Nakumbuka vizuri. Sisi alikuwa tu ndani ya police station kama kawaida. Alafu sasa tukapata iko alarm ilipigwa kwa jumba fulani ya msana anaitwa Bwana Undeke. Ikabidi sasa tu respond. Tukaenda huko tukapata tayari wahalifu walikuwa washaondoka. Lakini uzuri yeye anakuanga na CCTV kamera. Kulikuwa na uhalifu ambao ulikuwa umefanyika pale. Ndio. Tuka request tukaenda kwa security room na tukaangalia tukaona whatever happened. Bibi yake iko na wanawake wenzake, marafiki zake wako na table banking. Sasa hiyo siku ilikuwa siku ya kufanya hesabu na kugawana kitu inaitwa dividend. Sasa hiyo siku akiwa na wageni kama hao, iko mama ambaye anaita, anawabikia wao chai, anawabikia mandazi, alafu anasafisha anaenda. Lakini katika hiyo wakiwa bale kwenye mesa wakihesabu pesa yao, tukaona watu wawili waliingia, wamefaa yote mnaona kwa CCTV. Ndio, wamefaa token. Lakini ile ajabu ni kwamba hii mama ambaye ilikuwa inabika chai ndio alifungulia wao. Alafu wakaongea, alafu akawaonyesha njia. Ndio sasa wakaingia, wakaweka kila mtu chini, wakachukua pesa na wakatoka. Kwa uchunguzi wenu mkajua yeye pia alikuwa ameshirikia. Sasa uchunguzi yetu ndio sababu unaweza tambua hawa watu wameweza kuwashika, si ndio? Ndio. Unaweza tambua kwenye koti? Ndio hapa. Ni hayo tu mheshimiwa ameweza kutambua. Sitaki una swali kwa shahidi. Ndio mheshimiwa. Uliza. Barua koro. Sawa, barua yako. Leo nakuanga na mnaka. Hiyo roho wachana nayo. Sasa hiyo inahusiana na aje na hii kesi? Kana waka roho inatoka wapi? Sini pale wako. Roho ni ya nini? Muskari. Yes. Sawa, utamuita. Sawa. Na usirundi nyumbani. Sawa, muite pasi pale waka leo. Wewe ni baby ngao. Ati? Are you a baby ngao? Mimi ni female. Mimi abana baby. Mimi ni mama msima. Na unajifanya ni kama unaelewa sana mambo ya CCTV camera. Mimi naelewa mambo ya security. Yeah. Sasa hiyo CCTV camera hakuna mahali ilikwambia utumie common sense. Kama gani? Ya kwamba
kuna wezekano wale watu waligonga mlango, mimi nikaenda innocently kuwafungulia mlango. Na singejua ni kina nani kwa sababu mimi si mlaika. Hii mtu wewe alimpatia ye hug. Ile alikumbatia. Ukamwekea chai akakufanyia hivi. Unajua CCTV aongei. Sasa nyinyi baada ya hiyo walifu yote akakuja ukambebea chai na thermos. Walibeba chai ya wenyewe na thermos. Akafuata yeye. Mama anaongea na mlaka. Una swali lingine? Huyu mama tuasane tu na huyu mama. Haya, wewe mshtakiwa pili swali. Niko na swali. Uliza. Mama. Mimi bana mama yako. Okay, polisi. Ndio. Wewe uko kwa hiyo chama? Mimi bana kwa hiyo chama. Wewe uko kwa hiyo chama. Kuna pesa unatoanga kwa hiyo chama? Sasa atatoa aje na mimi bana iko kwa hiyo chama. Nauliza. Wewe umemuuliza swali kama yuko kwa chama akakwambia hayuko kwa chama. Na kama yuko kwa chama atatoaje pesa? Na kuuliza, wewe uliipiwa pesa? Aje, si ndio? Hata unajiuliza, si ndio? Wewe wakati ulikuja kuona kwa CC kamera, nikieleza kunaweza kuwa na fake kamera ilitengenezwa hapo, nitakuwa nasema urongo. Anatengenezwa aje? Acha hapo, hata mimi mwenyewe nashangaa. Fake kamera na ilikuona wewe na ikaona hata huyu bibi yako na iwe ni fake. Kwani leo kunaenda aje? Leo umeamka na mguu. Kinakuramba sana. Una swali lingine? Sina swali lingine. Tuna shahidi mwingine? Una shahidi mwingine mwisho? Asante kwa wakati wako. Leo kitu tulala. Wanaongea? Kisha waramba, wacha kutulisha. that kill. My son is dead. You should have let me take care of my own son. Hurt. Please, don't leave me. She's with a man I love. Confused. I'm marrying your sister on Saturday. Please forgive me, brother. Passions you can't fight against. I couldn't be happy. No one will be. It's the best thing. What do you mean break up? Why are you calling the wedding off? I wonder if he's cheating too. The color of passion. Katikati yenu wawili hakuna hata mmoja mwerevu anaweza saidia mwenzake. At least mimi naweza msaidia huyu. Wewe ndio mjinga zaidi kushinda huyo. Ndio. Majina yako kamili? Naitwa Gideon Ondiek Nyukakwota Olobama Ngidi. Majina ambayo iko kwa kitambulisho. Gideon Ondiek Nyukakwota. Gideon Ondiek Nyukakwota. Ndio. Wewe ni wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Kamata hii. Yes. Ndio maneno nyuma yangu. Ndio. Mimi Gideon Ondiek Nyukakwota. Mimi Gideon Ondiek Nyukakwota. Na hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele ya koti. Maneno nitakayosema mbele ya koti ni ukweli. Ni ukweli. Kweli mtupu. Kweli mtupu. Asante sana. Asante. Thank you. Abona Gideon Ondiek Nyukakwota. Ndio. Unafanya kazi gani? Mimi ni mwanabiashara masuri. Na unaishi wapi? Kama siku ile nilikuwa kileleshwa kwa Lady J. Normally I call her Lady J. Nini kilifanyika mwezi uliopita? Siku wewe na daja that day nilikuwa niko kileleshwa. So mimi nikiwa huko juu na mama naye alikuwa na wageni yake ile wa mama wa table banking walikuwa nakutana huko chini. Na unajua ukitaka msuri kama ni maneno ya wamama na wewe ni mwanaume usiende hapo ukae na wamama because utasikwa na kitu inaitwa umamaiosis. Wewe. Hiyo ndio gani? Ukisikwa na umamaiosis utaanza kuongea kama wao. Unajua mama wao wanaongea vipi? Wanakuwa na udaku. So kiendelea na hiyo mkutano yao, mimi na saa kidogo mimi nasikia huko chini ni kama kumetokea vurugu.
And then nikatan kuangalia ile kuangalia from my LCD screen ya CCTV. Naona kuna majambazi huko chini. Nikakanyaga, nikafinya mara moja ile kidude ya security. Nikarudi ile alarm. Baada ya kufinya hiyo nikarudi kapiga simu kwa OCPD. And I told him there are thugs in my house. Wakimbia haraka iwezekanavyo. Baadaye waliweza kufika pale, nini kilifanyika? Walifika lakini ile wajambazi walikuwa wametoka. Lakini tuliweza kuidentify jamaa mmoja ambaye nilirudi kujua anaitwa Makwa na ni bwana ya mama mmoja anapewa kazi hapo na bibi yangu anaitwa Kawera. Sababu walipotoka namna hii, unajua waliiba pesa na alafu akabeba mpaka chai. So kufika nje ndio aweze kukunywa chai, hata badala agojea akakunywe mbele, alitoa ile stocking. Akaonekana na alikuwa na panga. Hao watu mwishowe polisi waliweza kuwashika. Waliweza kukamatwa. Unaweza watambua kwenye koti hii? Naweza watambua ndio. Huyu ndio Makwa na huyu mwingine ndio bibi yake. Mheshimiwa ameweza kuwatambua? Mshtakiwa kwanza una swali? Ndio mheshimiwa. Uliza. Maningindi. Uliza swali small thief. Utaniheshimu. Mimi ni bibi wa wenyewe. It's a family of thieves. Endelea. Sana na yetu tandiru na yetu kitoka hapa. Yes. Maningindi? Yes. Wanaume wakiambiwa hii Kenya wasimame, wewe utasimama kama mwanaume? I'm a total man. Total man. Yes. Lakini ulitanzama hiyo maneno yote ikiendelea down stairs. Yes. Kama mujinga na uwezi teremuka na nwethairwa musinka, si ndio? Mimi nauliza, wewe utateremuka chini na unaona iko hatari. Na si unakuanga na musinka? Si unakuanga na ngani? Ningeteremuka chini, alafu muumise mama moja yao. Hata fadhali mwende na pesa na watu wabaki akiwa salama. Sema wewe ni mwoga. Mimi hata kadisika ngeti. Panga na musinka ndio kubwa. Sema wewe ni mwoga. Enewe sina swali. Huyu anapanga mwoga kwani ujui? Mwoga. Mtu amefence mpaka kitanda unafikiri ni mchezo. Wewe uliza maswali kama unayo, kama hauna useme. Niko na swali mwisho. Uliza. Mzee, nakuuliza namna hivi. Ni wewe uliipiwa pesa ama ni nani aliipiwa pesa? Pesa iliibiwa ni ya wamama. Ni ya wamama. Na mkaiba thermos kutoka kwangu kwa nyumba, ilikuwa imejaa chai, ndio ile ulienda kuikunywa. Yes. Nikieleza mahakama, hao wamama walifamiwa na watu wengine sio mimi. Ndio naeleza mahakama urongo. Sema tu kweli. Wanasema uongo kwa sababu CCTV kamera ilikuona mzuri, ukiwa na stocking na baadaye ukitoka nje haraka haraka ukatoa hiyo stocking ati ndio na unamwambia kuwekee chai. Lakini hata jambazi hakuna kitu mbaya kama stop calling me jambazi, usiniite jambazi tena. Hata sio hivyo, unaumwa na saa. Hata wewe unaruhusa kuita watu majina. Unaita jambazi kwa nini? Nilikuwa nasema afadhali kwa jambazi iko na akili. Basi toka ushamaliza ushahidi. Mbona unaumwa na sai? Tuna shahidi mwingine. Mheshimiwa upande wa mashtaka maliza shahidi wake, unangoja uamuzi wako. Unajua nani muoga? Wewe ondoka. Nani akuchui? Unataka nikuja hapa? Kuza. Eza. Wewe shimu koti. Wewe shimu koti unaondoka nje. No. Ara. Kwani yaona vile kaoka. Si ukucha uone. Wewe. Leta hii panga nikuoneshe ndio achue mimi si mchezo. I can't smash you. Hebu waulize utajitetea wapi? Yes. Mna mdomo sana. Na ni mtu na bibi. Unajua ni mfio hao pia unatuletea mtoto. Nyamasa wewe naenda kuchapa kofi kwenda. Wewe usiniletee mchezo. Kwa hivyo hautatoka. Kaa kimya. Washtakiwa imefikia wakati wa kutetea. Na kuna jinsi tatu ya kutetea. Ndio. Jinsi ya kwanza, mkiwa hapo mlipo, hamutaapishwa wala kuulizwa swali na koti au kiongozi wa mashtaka. Mtajitetea na mkiwa na mashahidi mnaweza waita. Jinsi ya pili, mkienda ile upande mwingine wa mashahidi, mtaapishwa na kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Jinsi ya tatu na ya mwisho, mkiwa hapo mlipo, mnaweza amua kupakia hapo, mnyamaze kimya, mngojee uamuzi wa mahakama. Mshtakiwa wa kwanza, kajitetea ukiwa wapi? Hapa. Uko na shahidi? Sina. Mshtakiwa wa pili, kajitetea ukiwa wapi? Hapa. Uko na shahidi? Sina. Uko sawa?
Niko sawa. Mshtakiwa kwanza majina yako yote. Majina yako yote. Kawira Makoa mheshimiwa. Unaishi wapi? Katwekera. Unafanya nini huko? Katika ujenzi wa taifa. She's a house boy. Sikuulizi wewe, namuuliza yeye. Naiteangwa vibarua ya kuku. Kwa hivyo una kazi permanent? My permanent job is a wife to this gentleman. Unaweza kwanza kujitetea? Endelea. Hiyo siku mheshimiwa, in fact tu ni mambo tu ilitokea kwa sababu mimi kinitokea kitu ya kwanza mimi sijui ni nini iliendelea hapo. Hiyo vitu yote wamesema. Hata kama ni wewe na uko na acid ama blood pressure, uwezi sikia hiyo commotion yote na uendelee kukaa hapo. Ni kweli. Therefore nilitokanisa na hao watu mbio kwa sababu singeendelea kukaa na hiyo nyumba haunted. Mshtakiwa pili, majina yako yote? Alphonse Makati Atoti Makongo. Unaishi wapi? Katwekera. Na unafanya kazi gani? Mimi naishi na pipi yangu mheshimiwa. Kazi unayofanya ni gani? Kazi nafanya kunini ya kuviparua mtaani. Endelea kujitetea. Na katanga fence mheshimiwa. Endelea kujitetea. Mimi hiyo siku mheshimiwa, mimi nilikuwa nimeenda kuitisha huyu pipi yangu kifungu ya kapati. Sasa mimi nikamixiwa nikiwa ndani mheshimiwa, nikaambiwa ati mimi nimekuja kuipa kwa ondiet mheshimiwa, which is message pia mtu nikifungu nilikuwa nakuja kuitisha kwa nani? Kwa my wife. Unaoga umevaa stocking kwa kichwa, wewe ni mwanamke. Ya kushika nywele. Wewe ni mwanamke. Amesahau kusema ni vile wahenga usema. Wahenga usema mheshimiwa. Wahenga usema nini? Mutego usika waliokuemo na wasiokuemo. Sisi tulisema ni wahenga mheshimiwa. Kiongozi wa mashtaka, una jambo la kusema kabla koti haijatoka? Lakini mheshimiwa, kuna ushahidi wa kutosha. Mheshimiwa, kaeni kimya. Mheshimiwa, kuna ushahidi wa kutosha wa kudhibitisha kuwa hawa wawili walitenda kile kitendo, na ni kitu mbaya sana mheshimiwa. Watu wengi wanatafuta kazi sasa hivi, na huyu mshtakiwa kwanza amepatiwa kazi pale, badala afanye kazi yake vizuri, wanashirikiana na bwana yake kuweza kuwadhulumu wengine na kuwaibia. Mheshimiwa, pia ningependa kutumia hii panga ambayo iko hapa, ambayo ni machete mheshimiwa, itumie kama exhibit ili hawa wawili waweze kuweza kutiwa ndani. Ningeomba kutiwa chukulia kazi za kisheria ili iwe funzo kwa wale wote ambao wana tabia mbaya kama hizi. Washtakiwa wanatiwa ndani. Washtakiwa. Lakini wewe ukinyamaza dakika 5 mdomo yako inawasha. Nyamaza. Sheria iliyowashtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 295. Katika kesi hii ambayo mnashtakiwa, wewe ni mtu na bibi yake, wote ni wakora wawili. Koti imesikiza ushahidi na pia kujitetea kwenu. Natakiwa mfahamu ya kwamba kitu kinaitwa wizi ni kibaya. Kuiba kitu cha mtu, hata kama ni kalamu kama hii ukupewa na mwenyewe umechukua kaiba, ni wizi. Karamu. Na we umeaminiwa pale, unaitwa unaenda kupewa kibarua upate kujikimu kimaisha, unaenda kupangia bwanako njama vile atakuja kuibia watu pesa zao. Hiyo ni tabia mbaya sana. Ukiaminiwa mahali, kuwa mwaminifu na maisha yako yatakuwa marefu. Lakini kwa utajiwekelea tabia za wizi na tamaa, ulijua siku hiyo pesa inaenda kugawiwa, mkajua utapanga njama vile bwanako atakuja kuiba. Koti hii imewapata na hatia kosa hilo na imewafunga kila mmoja wenu miaka 7. Wewe 7 na wewe 7. Na kama mkuridhika na uamuzi wa koti, mrudishe apili kabla ya siku 14. Sasa na pesa hatukuchukua, hatuna hizo pesa walichukua. Sasa kama mlichukua ama mkuchukua, maana mwenye pesa si amesema hapa hazikupatikana. Na watoto wetu watakana nani? Kabla muende kuiba, mungefikiria watoto tukishikwa wataenda wapi? Hapo hata mko ansi. Wakikosa pali ya kwenda watapelekwa children's home. Kesi yenu imeisha. Alafu sasa hiyo children's home watakula nini? Wale wako huko wanakula nini? Hata miaka 7 utetogitagitere. Ati nini? Utukatakatie. Ni mkate na wakati ama ni nyama? Tokeni. Lakini leo unaongea vibaya. Tokeni. Kwani ulikula nini? Ulilokwa? Ama wewe unatuambia nini na sawa tu mami, asante, lakini hata wewe kwa tu kichwa pia wewe hapa karibia tu hapa.
Join Save a Life Community, a non-profit organization committed to creating positive change for underprivileged and vulnerable members of our society through community empowerment. Our vision is to lead the way in driving transformational initiatives that uplift those in need. We have provided nourishment to more than 60,000 families, empowered over 4,000 young people through skill building programs, transformed over 1,000 street children into responsible citizens, facilitated complex surgeries for over 1,500 individuals, and provided minor surgeries for over 1,000 others who lacked the means to cover their medical expenses. Hello and welcome to another edition of the 77%. This is a program where we give the platform to Africa's youth to talk about the things that are important to them. I'm your host, Michael Oti. Now, all over the world, economies are not doing that great. But especially on the continent, we are still dealing with the aftershocks of the COVID-19 pandemic, as well as the war in Ukraine that has disrupted global supply chains. Now, amidst all of these shocks, young people are showing immense resilience. And that's what today's program is all about. Coming up on the show, we discover how the high cost of living in Kenya is forcing young entrepreneurs to make tough choices. In Lagos, young Nigerians assess the performance of their government in our street debate. And we close off with a trip to Zanzibar, the birthplace of Tarab legend Siti Binti Saad. COVID-19 lockdowns had a severe impact on African economies. Lots of people lost their livelihoods because of lockdowns. It was not just the lockdowns, but also demand for goods globally dropped, meaning that most economies that depend on exports were also affected. As a result, many businesses are struggling. But as they say, tough times make tough people. Let's head to Kenya, where my colleague Edith Kimani finds out from entrepreneurs how they are surviving these hard times. On a cold morning in the outskirts of Nairobi, laughter floods the apartment that friends Melody, Chelagat, and Murugi share. The three creative entrepreneurs take the time to catch up as they prepare breakfast. And of course, they record the experience for social media. Just over a year ago, the 20-something-year-olds chose to relocate outside the capital as a way to save money and escape the city's chaos. However, the country recently doubled the tax on fuel, increased health insurance, and introduced a housing levy. These changes have thrown the housemates' plans off course, and now they're making some tough decisions. When we get like a really good gig or we get really good income, we shop for many things in bulk. Maybe it's just better we downsize and move back to Nairobi. The increased cost of living is also affecting their interactions with one another. I can't express how we have gotten at a better space at communicating, whether we're fighting, whether it's at work, whether someone has done something wrong. We've gotten to a place where we can have a discussion about it, and it won't make one of us want to move out the next month. The financial pressure for young people in the country is being felt beyond this apartment. Latest government figures reveal that the highest number of those unemployed in Kenya are between 20 to 24 years old. For those with limited options, anti-government protests have become a critical way to get their voices heard. For TJ and Beliza, however, their response to the toughening economic times has been to get tougher. The couple, a photographer and makeup artist, are having to dig deeper to keep their business afloat. Beliza, I know that you're a makeup artist. Has that changed? Are you having to put in more capital just to keep the business running? Definitely, because there's some cheap makeup products, sure, like over-the-counter products that you get, but like, is it really worth
how you want your makeup to look? You know, just thinking about how you have to save your money and move it around now, you really don't want to look at luxury things and say, oh, I'm going to go do this, and then come back home and worry about rent, worry about food, because honestly, the money is not enough to do both at times. The couple has now decided to go into retail, opening an online shop that sells jewelry as a way to supplement their income. So there we have it, the story of TJ and Beliza, who lucky enough have been able to retain their own home and live independently. Right now, though, I'm going to speak to a young person who tells me he also had to move cities as well as houses and move back to his mom's house because of how hard things had gotten economically for them. Let's go. We meet Mark Gitonga just as he arrives at his real estate office. He's been working here for a few months since he moved back to Nairobi after his contract job in another city came to an end. Trying to establish myself again over here, I found that the rental space I used to have, the price was almost 1.5 times higher. Now I'm trying to establish myself again in the real estate space and hopefully make enough clients to, you know, keep my plans on track. You also had to make some tough decisions regarding your housing. Tell me about that. When you're living under your parents' roof, there's not much leeway to do what you want. So, you know, in terms of like relationships and, you know, friendships and situations of the sort, you kind of have to, you know, create your own space and your own niche where you don't have to, you know, be locking heads with your parents. As we leave, it's apparent that despite the stories of hardship, the commitment from young people is to do one thing: survive. Talking about tough decisions, the Nigerian government in June this year decided to end fuel subsidies. Subsidizing fuel cost the country $10 billion in 2022. And the government says, well, it simply cannot afford it anymore. That decision, coupled with high unemployment, is squeezing money out of pockets. The 77% traveled to Lagos, where Edith Kimani met young Nigerians who told her how they view the country's attempts at economic recovery. Hello and welcome back to the 77%. This week we are in Nigeria. And this country's president, when he was elected on 29th May of 2023, inherited an economy in dire straits. In the months since he's been in power, Bola Tinubu has tried to take measures to uplift or resuscitate that economy. But the young people of this country are saying that their pockets are still not able to sustain what the country is demanding. And so today we're asking, is the government able to come to their aid when they're in crisis? So let me start this conversation by introducing Tunji Andrews, who's an economist. Can you just paint a picture of what the economy looks like right now? Inflation is really high. The dollar to the naira is now close to 1,000 naira. It used to be 200 naira maybe another 6 years ago. So you can just imagine what it is, the effects on the average everyday person's pocket. So it is a situation where a lot of people are really going through it, and it doesn't look like there is any hope on the horizon, because the government, in trying to, you know, get the funds to be able to fix the issues, are also removing things like subsidies on petrol, subsidies on gas, subsidies on electricity. So it's making it more difficult for Nigerians to actually exist. Okay, one of the reports I read said that 12% of the population living in absolute poverty is here in Nigeria. And that really surprised me. Ijoma, are you seeing a difference since, as life is getting tougher for people and you're a journalist and you're covering these issues? What is changing in the society? Now that fuel subsidy has been removed, it's affecting the cost of production. An entrepreneur that has little capital now cannot even, that capital is not even enough to do his business. So it gets worse now. People, the gap between the poor and the rich is widening. Yeah. People that used to be in the middle class have gone now to the lower class because of this change, this so-called change. Something that was supposed to help us has made everything worse. Okay. Let me hear from the people in the audience. How has your life changed in the last couple of years? Are you feeling the economic burden? DJ Pretty, talk to me. Everything, like when you go to the market to get anything you want, everything is just too expensive. Right. The house rent has increased. Where I stay, used to pay 1.5 on the island, but now they've increased it to 2 million. Landlord, the caretakers, they don't care.
They all need to survive too. I understand that part. But then where do we get those money from? I have a son. I have to feed my son. I have to just pick up 3 jobs to be able to meet up. All right, Bisi, you wanted to say something to me. We just come out of COVID-19 and we all understand what happened during that season. A lot of Nigerians lost job. A lot of organizations needed to close down because they couldn't continue to operate. But then all these were not considered at all. What did governments put in place? What are the system governments put in place to be able, to help the masses at a time like this? But then there is nothing has been done. Yeah, Ayo, I'd like you to answer this for me because you're in politics. The reality is that the government must first admit that its political party's mismanagement of the economy has created a situation which has led to the fuel subsidy removal. The argument that they have made is that it is driven by theft and the fact that they cannot fund projects. But unfortunately, you haven't pursued these criminals who have been stealing from our commonwealth, and there has hardly been any prosecution of these so-called criminals. So living expenses have skyrocketed because the biggest price shock that any economy can take, it's its energy, right? If the cost of energy continues to hit the roof, we'll continue to create poverty upon poverty. Okay. Right? So, but you said something really interesting, which is that the knock-on effects of this, it's driving people into desperation, into serious poverty. But Tunji, I'm coming back to you with the same question I started with. Why is this happening in Nigeria? How is it possible that we're still talking, again, subsidizing fuel in an oil-rich country? Those two things don't seem to belong in the same sentence. The general context is when an economy is in a bad state like the one Nigeria is in, from years and decades of, bad mismanagement, policy mismatch, brazen theft, it will need to take some hard decisions. Nigeria has gotten here not by one decision, not by one bad president. It's gotten here by several bad actors bringing us here continuously. So the question is, what do we do to fix it? If we're really as excited or really as passionate about making Nigeria better, I think the real job is in holding government accountable. Hold on, let me actually ask the person who's in opposition. How do you hold the government accountable? You are relaxing here. Wait, we're joking. You can't hold these people to account. So what's the point? So the people shouting, let's hold government accountable, are just singing songs. You can't hold them to account. They are still driving their SUVs with their convoys. They're still flying first class. They're still appointing hundreds of aides and flying them across the world for meetings. So we're joking. So if it's really a joke, why are you in opposition politics if you really think nothing can change? First, my argument is we need to begin to think in our own self-interest as citizens, because the politicians take care of themselves every time, 7 days a week, twice on Sunday. We have to think selfishly for ourselves and understand where our own self-interest lies. That's why I'm excited about the young people who are fighting for low school fees. They are pursuing their own self-interest because the politicians will always take care of themselves. Let me hear from, give me a second to hear from Martin, because you mentioned self-interest and Martin has actually been arrested for criticizing the government, correct? Correct, that's correct. But I want to totally disagree with Ayo because when you talk about accountability... He's even removed his glasses, it's serious now. When you talk about holding government accountable, we've seen a lot of progress in terms of holding government accountable. So for example, what we are doing here and expressing ourselves, if government listens, we are also holding government accountable, saying, listen, the subsidy you removed, you did it in a very bad and hogwash way. You should have fixed refineries, first of all, so that we can produce petroleum locally. So I like that because it brings us really nicely into some solutions, right? If you had the chance to be in those top offices today, what would you do to change things around? It's giving Gen Z. Let's hear what you have to say. There's something known as constructive criticism, and I feel like we as citizens should be allowed to constructively criticize the government without being condemned. Bisi. What the public is saying should be considered as need and not to be seen as threats. Okay. And finally, the people, which is the most important factor in this entire conversation, need to realize that the people who are in government are not gods. They came out from us.
they need to be held accountable. Okay, I think that is a beautiful place to wind up. It was a very complex question that I asked, but I think Tunji has tried to sum it up really nicely, and I don't dare add anything there. For you, for watching, I thank you always, and see you next time. Listening to those young people, I feel really inspired because they are willing to take on their government and hold them accountable. Thank you very much, Edith, and the entire panel, because that's what this is all about. Just remember that if you want to see the full version of that street debate, you can go onto our YouTube channel. Now, we've heard from the young people in Lagos, but others in Kampala, Johannesburg, and Accra, they are the continent's future leaders, and they have ideas on how to improve the current economic situation. So, let's hear them. I would request the government to not tax the small businesses until a specific time when they have grown and been able to employ a big number of workers, then they can face the taxes. If the government could reduce on the costs of the education, so as all the illiterates can get access to education, their minds, when their minds are liberated, they will definitely get the wisdom to, earn a living. I think the long-range plan can be for different students at campus that are studying different things. If it could be made available for them in different sectors, in whatever professions that they're studying, to attend fellowships or trainings in the different jobs that they would want to do after studying. Our country is suffering from a lot of greediness. So the people who have high powers, politicians and the government, they're not opening up spaces and channels and giving the youth jobs. I think coming elections 2024, we're about to see some change in South Africa. Huge change in South Africa. Just hoping for the best. There is money in the country. If there is no money, where are they getting their money to travel outside country? People are buying new cars every day. Where are they getting their money from? The economy is so bad at the moment. It's so mismanaged at the moment, and nothing seems and feels right. So I don't think that can be achieved at the moment. Maybe it's a miracle or something. I guess perhaps we don't really need a miracle, because a while ago, I interviewed entrepreneurs at the African-German Young Leaders in Business, or Agile Forum here in Berlin. This is a collection of young CEOs who run small and medium-sized enterprises, or SMEs. And according to the World Bank, SMEs account for most of the businesses created worldwide. They are crucial for creating jobs and ensuring economic development. So what do they make of the current economic situation on the continent and how the situation can be turned around? We caught up with two business leaders, and here are their thoughts. What we could be doing is strengthening the middle part, which is the secondary, and that is the manufacturing base. And if you connect that to the import of, for example, food items, and so on, you notice that manufacturing is something, developed countries that have invested extensively in the manufacturing, but so we need that sector to grow. African governments should remove subsidies. Even though this may be a very unpopular political decision, the reason is that subsidies often distort market and can lead to inefficiencies. In Africa, one thing that is common knowledge is that subsidies most likely benefit only the rich. For example, subsidies on fuel, though having a replica effect on the economy, may not directly benefit the poor who do not consume them. Besides, subsidies can result in overconsumption of certain goods, leading to resource misallocation. So, removing subsidies can free up resources for more critical areas like education, healthcare, and infrastructure. That last point is quite controversial, but after listening to Gali, he's opened up a new perspective on subsidies. But what do you think? Now, away from the economy, I want you to meet Mariam Suleiman. She is a self-taught visual artist based in Mombasa who creates stunning mandalas.
Drawing on the cultural and artistic melting pot of the Swahili coast, the 27-year-old now canvasses the city's most visited venues. But wait, what are mandalas? Let's find out together. Mandala means sacred circle in ancient Sanskrit. They are popular across Asia, but this mandala is getting an African makeover and a touch of local Swahili flavor. One thing is the reaction I get is like total disbelief. The fact that it's a girl child that's done this, and it's not a common sight here in Mombasa. So it's always a disbelief. The creative mind behind these stunning drawings is 27-year-old Mariam Suleiman. She's a self-taught mandala artist from the coastal city of Mombasa in Kenya. Mariam learned about the ancient art form in 2015 as an interior design student at China's Zhejiang University. Since then, the artist has mastered the art, adding an African twist and a touch of Islamic art, an ode to Mombasa's vibrant Muslim community. So basically, when you look at mandalas, they have this beautiful like flower patterns, which is also a common theme in Islamic art. In fact, a lot of Islamic visual art has three key characteristics: floral motifs, geometric designs, and calligraphy. However, it strictly adheres to the principle of aniconism, which is the prohibition of imagery figurines. In 2021, Mariam spent 12 days at Mombasa's vibrant and humming Makinon market, bringing it to life. It was her first major project, and now her mandalas have become as much an attraction as a feature of the market. Mombasa has a rich cultural heritage shaped by a melange of many different ethnic groups, cultures, and languages. For Mariam, the city is never short of inspiration. So now you've seen Mombasa's mandalas, but stay with me. I want to take you to Zanzibar's Stone Town, or as the locals call it, Mji Nkongwe. Zanzibar is part of Tanzania's semi-autonomous region, and it is rich in history. Archaeologists estimate that Stone Town has been inhabited from the 6th century. It is little wonder that the city is brimming with history and culture. If you want to know more, I've got the right guide. Siti Amina is a musician and a local tourism ambassador. Hello, I'm Siti Amina all the way from Zanzibar, and you're watching DW 77%, and this is my city, Stone Town. The history of Zanzibar, it's a mixture of millions of culture inside. Everywhere you go, you will welcoming with warm welcoming faces, warm welcoming words. This is called Ngome Kongwe, or you can call it Old Fort. But Stone Town is much more than its historic buildings and winding alleys. Amina and her bandmates are working hard to revive the island's robust musical tradition for a new generation of Zanzibaris. The group takes their name from Siti Binti Saad, the legendary singer who launched Zanzibar's local tarab genre into prominence way back in 1928. Interpreting the traditional style with more danceable jams for the 21st century is the name of the game, and so is breaking down barriers around who is allowed to play. When I grew up, I didn't see any woman playing the oud. There must be someone to break these taboos, and that's why I decided to take the oud as an instrument. Amina's band may pay tribute to the historic Queen of Tarab, but Stone Town has also produced a musical queen of a different kind. The city is the birthplace of rock legend Freddie Mercury. And this is his house, born here and raised here in Zanzibar. And after that, he took the music to all over the world. If the reaction of the fans on the street are anything to go by, Freddie Mercury is not the only musical star to be found in this neighborhood. President. Oh. Yeah, she's like famous. Please, let's take a picture together. Commerce is in Zanzibar's DNA, and it's on full display at the historical Central Marketplace. This is called marikiti. You can find a lot of fishes because it's near to the sea.
For example, here we have the crab. Yeah. Kashinga, this one we call it pweza. It's octopus. This is called dania. I love it. We use it a lot in our food here in Zanzibar. The day might end, but another life in Stone Town is just waking up. Locals flock to the seaside plaza of Forodani, where families relax, youngsters show off their diving skills, and everybody comes to fill their bellies. Forodani is a food place. Here the smell is so nice. Different flavors, the spices. And one of my favorite foods, which is a traditional in Zanzibar, it's called urojo. It's a mixture of potatoes, eggs, and cassava. It has a delicious and a unique taste. It's a heady mix of flavors, fragrances, and friendly faces. And for musical trailblazers like Amina, the city's future is as bright and as clear as its storied past. At the end of the day, I'm so proud of my city, but also so proud of my Zanzibar. I can almost smell those kebabs. Thanks for the tour, City. Now, in spite of the current challenges, Africa's economy is expected to grow at the second fastest rate in the world by next year. This shows that the continent is resilient. And in today's show, we have met young people who embody that resilience. If you enjoyed this program, you can give us a thumbs up and some feedback. Just drop us an email and remember to follow us on social media. I leave you with this beautiful song by Rude Boy. He calls this Reason With Me. Enjoy, and until next time, thanks for watching. I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money. Sister on Saturday. Please forgive me, brother. Passions you can't fight against. I couldn't be happy, no one will be. It's the best thing. What do you mean break up? Why are you calling the wedding off? I wonder if he's cheating too. The color of passion. Over the years, we have been putting you on the front seat to witnessing our country's history, covering Kenya's most defining moments. As we commemorate 60 years of independence, we give you yet another chance to be part of Kenya's history. This year's Jamhuri Day celebrations will be presided over by His Excellency President Dr. William Ruto at Uhuru Gardens. Watch the live coverage of the celebrations on Tuesday, 12th December 2023 on KBC Channel 1.
Wuppertal Central Station. Today I consider a trip to Wuppertal. Bye bye, see you next time.